ਡਾਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਪੱਟੀ ਆਰਥੋ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਲੰਡਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਵਾਚਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਉਮਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ C ਤੱਕ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਮੇਰਾ main area of subject is medical innovation, as well as ਮੈਂ advisor ਹੈ technology ਦੇ ਵਿੱਚ, medical technology ਤੇ innovation ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ role ਹੈਗਾ ਆ to advise as many companies as I can retrospectively, which are involved in medical innovation and technology to bring improvement hospital ਦੇ ਵਿੱਚ। And that overcomes within infrastructure ਦੇ ਵਿੱਚ, technology ਦੇ ਵਿੱਚ, and to improve the KPI to reduce problems that countries are, well, within our country what we're facing ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਬੈਟਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤੇ UK ਦੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ? I think medical innovation India ਦੇ ਵਿੱਚ could be something huge। ਕਿਉਂ? Because ਸਾਡੀ country ਦੇ ਵਿੱਚ technology ਤੇ IT facility is very advanced। We have great facilities here, we have great people, IT sector ਦੇ ਵਿੱਚ, and who are connected within that whole sector of technology। I think ਇੱਥੇ problem ਕੀ ਹੈ when it comes to funding? The government has to make an initiative where funding should be coming from the funding should be coming from the government directly, and it should be working within direct interconnects with hospitals here। So more public hospitals should be getting together, almost like a partnership, coming together to solve the problems that they're facing, town by town, state by state, the problem by problem, and medical innovation can definitely help that, such as for example reduce patient waiting। If for example there was some sort of technology that was involved or there is involved in certain hospitals that a patient can book their own appointment, or they can before they get to the hospital, they maybe could reduce the level of waiting time in hospitals। So simple things like this, provide more established free clinics, depending for which type of problems there are। Cut for a minute। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਫੋਕਸਡ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਥ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਡ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਟੂ ਗੈਟ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਬੈਟਰ ਵੇ। Absolutely। Government in India, there's a lot of government hospitals, a lot of clinics, and in our country ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ doctors ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, right? So we are not in a scenario, or we're not in a situation that ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। The thing is, there needs to be a system involved where the government as well as the doctors together need to unite to tackle scenarios such as to make sure that there is a system in place
to provide correct healthcare, an organised healthcare system for certain areas for the people who can't afford, right? And there should be a system where patients who can't afford healthcare, there should be an initiative for them, you know, from step A to towards the end of their treatment. ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੀਜੀਆਈ 3 ਜਾਂ 4 ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੇਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਜਦੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿੱਪ ਹੈ ਉਹ ਕਟਵਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਪੁਛਾ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਲੇਸ ਆਫ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮਿਲ ਸਕੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਸ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚੇਗਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ। So there can be initiative for this. You know, for example, UK ਦੇ ਵਿੱਚ you know, a lot of patients ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ GPs ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। GP ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ from 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5:30 ਤੱਕ। ਜੀ GP ਦੀ full form ਕੀ ਹੈ? Full form in the GP is general practice. So they're only going to tender, they're only going to be looking after patients up to a certain area of field. And only for certain problems that they can look after the patients within their practice to serve the patient. After that timing, the GP is no longer available. If a patient emergency they jana hai or they need to contact, you know, by emergency, obviously ਉਹਨਾਂ ਨੇ hospital ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ। Hospital, as you said, both waiting queues ਹੁੰਦੀਆਂ, right? So in order at the hospital, departments ke some sort of system should be in place. ਸਾਡੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ system we call it out of hours. Basically meaning that GPs, there is a particular section hospital ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ GP serve ਕਰਦੇ ਆ। So ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ example ਦਿੰਦਾ, if 50 patients ਹੈਗੇ, 50 patients line ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਉਹਲੇ patients are not going to be all serious matters. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। There's going to be some of those patients that are going to be ਬੱਚੇ, some of them going to be ਬਜ਼ੁਰਗ patients, elderly patients, different problems. So in India, you know, we could make initiatives. For example, if a liner, for example, is a line at the PGI hospital, there should be a list being made of those patients first. A collection of data could be taken. ਤੁਸੀਂ data ਲੈ ਲਓ ਉਹ patient ਤੋਂ, list line ਦੇ ਵਿੱਚ patients ਨੂੰ shortlist ਕਰ ਲਿੱਤਾ, patients ਨੂੰ shortlist ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। So whichever cases are pediatric or whichever cases are for children, they are known as priority. And whichever are smaller matters, all smaller matters are seen by those out of hour GPs which are serving in that area. So or number they all list ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So you have an assessment straight away before patients ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ hospital ਦੇ ਵਿੱਚ, you know, to keep it a bit more organised. So simple systems like this will help karda in the long term for the hospital. And you know, we can't just blame the hospital just itself. Hospital de vich, I'm sure there's lots of problems going internally as well. A lot of stress honda hai. And it also helps nurses no vi, the reception teams no, there's almost an organisation they can follow, hai na? So simple problems, simple solutions like that go a long way ਜਾਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੁਲਗੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਸਮਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਰਾਸਮਸ, ਇਟ ਵਾਸ ਕਾਲਡ ਇਰਾਸਮਸ ਜੀ।
So ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸੀ with another country, almost like an exchange system, 6 week ਵਾਸਤੇ. So fortunately enough and lucky enough I was to go to different European countries. ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ observe ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ health system. That included the health system's trust and care of how their quality of care is, another quality of care, their physician, their training. They're also looking at different countries that kere type their conditions, the diseases kithe hai, which are more prominent in different countries. You know, for example, very simple example, like India de vich malaria is fairly high. We have large amounts of malaria cases sometimes, depending different areas in India comparatively to the UK. है ना? Just to give an example. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਸਲਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, which specializes in innovation and mentoring the village. Exactly. So I was mentored by a much more senior doctor who had been involved more in giving more advisory. Their advisory roles more to scaling hospitals. जी, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ। Infrastructure, that means mentoring infrastructure ਨੂੰ, digital innovation on all hospital ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕਿਹੜੀ type of technology ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ hospital ਦੇ ਵਿੱਚ that can bring advantages for the hospital, advantages hospital ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ but patients ਵਾਸਤੇ ਵੀ. So that includes digital innovation. They also how to scale the hospital to get the hospital more involved with other programs with other hospitals. ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਆਰਥੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਸਰਟਨ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋ ਦੇ ਵਿੱਚ you know, we can provide much more updated equipment. For example, physiotherapy vaste, rehabilitation pools. All of these things, you know, they cost money. Exactly. And some government hospitals don't get a chance to get some of this funding, or they have to wait both there long periods vaste for the funding vaste. So this gives huge, you know, there are huge how can I put it, huge advantages when we get this funding. We're able to put it towards certain sectors, certain specialities, certain fields, certain wards. There also nove machinery waste, including new x-ray machinery, you know, new orthopedic equipment. ਬਟ ਹਾਊ ਇਟ ਆਲ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਪਸ਼ਨ ਟੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਬਟ ਇਫ ਵੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? I think ਇੱਥੇ when ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ na government nu kida attract karna hai, government, there has to be something where there has to be initiative for the government also. Right? So for example, if India itself was to work on more initiatives to help more with their own government infrastructure, and if they wanted help borrow from international foreign countries or foreign investment to come more into India, you know, it would have to be a collection of where government of India would be more involved with how would I call it, macro trade with international, more medical based investment, as well as trade of technology, innovation, ideas, digital equipment, where, you know, more hospitals which are funded by the government of India could be more involved with more foreign international
ਜਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਧਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਡਲ UK ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ? ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ। ਸੋ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕੈਜੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮਸ। ਅਸੀਂ ਸਰਟਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल in the UK, you know, we use EMIS. It's a software system. Actually, I shouldn't say that. I can't say that. Can we cut that out? So certain software systems ਹੈਗੇ ਆ that UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ। For example, ਉੱਥੇ we can, you know, see as long as our patient and government ਦਾ NHS the patient ਹੈ, ਅਸੀਂ access ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ NHS number ਦੇ ਨਾਲ for each patient. We can get access to the patient's history and check where the patient was booked for appointment. Simple other things for the patient, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ patient app, so digital apps ਹੈਗੇ ਆ provided by the government for each patient. So ਉਹ patient login ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ patient check ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। So these things and these simple steps can give simple understanding for the patient, ਤੇ also time ਬਹੁਤ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ PGI ਵਰਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਐਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸਿਸ ਨੇ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਸ ਆਈਵ ਬੀਨ ਹੇਅਰ, everybody ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। For example, if you know PGI ਕੋਲ if they had a digital app ਜੀ, or they could provide ਸਾਰੇ patient ਨੂੰ app ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ access ਕਰ ਸਕਦੇ by telephone. For example, if ਉਹ ਆਪਣਾ patient ਦਾ book ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, they need to make an appointment with a particular doctor, or they want to, even for example, if they want to schedule an appointment, rather than a hospital ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ appointment send ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, there's also a passive being saved than paper. Anything to do with paper, everything would become digitized. Exactly. So what happens, or if everything is within the patient's reach of the telephone, get computer te bhi, it just makes life a lot more easier. The hospital also automatically will save a lot more paisa from rather than printing out and digitizing and outsourcing for letters to be printed. ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਪੇਪਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਮੇਜਰਸ ਹੋਣਗੇ? No, completely understood, but there always has to be a backup plan, right? Exactly. Right. So, for example, you know, in that basis, there always will be one letter being printed out or a reminder being sent. It's not like as you can there that total digitalized version, and there's not going to be any paper form or whatsoever. But there needs to be maybe more education, right, for the patient, to have a better understanding about these new systems that are coming out, maybe. And maybe that could be from local clinics being set up, or local learning centers that their patient aa sakde hai, learn kar sakde hai about these things, which could be run every month by the hospital. They could set up maybe lectures, small seminars, for example, one in Mohalli, one in Chandigarh, wherever the hospital is. ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ KFC ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਤੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਰੀਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬੈਕਅਪ ਪਲਾਨਸ ਰਹਿਣਗੇ? Have backup servers. That's what you will run.
One hospital won't run one backup server. They'll have to run consistent backup servers and cloud servers. Exactly. So, for example, if one server goes down, they will have an ultimatum where another server will be running or another backup server will be running. So, for a hospital to be in a situation that or hospital ne keh sakda sara kuch band hai, or for example natural disaster hoya and we can't access it, you know, after a certain amount of time when the hospital restarts power, guaranteed that, you know, the server should be running. Okay. I haven't come across a scenario where that's happened, but yeah. ਜੀ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ. So infrastructure there, for example, if we're talking about power and electricity, exactly, you know, those kind of matters, yes, that these are all future endeavours and innovations that should be looked into. So solar powers to power hospitals right now, the even wind energy that's coming in, especially in the UK, where wind turbines are being utilised to provide for certain healthcare departments and hospitals. All of these systems which cost huge amounts of money need the most support as possible from the government, and not just in funding, but if private as well, if private are looking into it, private investment is looking into this matter, you know, this is the future basically, especially in this area. More of it should be looked into, especially into solar, especially ਸਾਡੇ country ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਡਾਕਟਰ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਇਨਕਲੂਡ ਔਰ ਇਨਵੋਲਵ yourself in that kind of the businesses which can make or provide you with more and more money as well? I think not just that, but I think in medical schools generally in India, there should be I don't know, I think this is mandatory. That when I was studying, I never knew about certain factors. I learned this all from a government system that when I was back in the UK. But and not important that there's so many students outside India which who are in medical schools. Okay, the problem is a lot of the students are unaware of the next future of medicine for the next 20 years. A lot of the medical schools should take the initiative to teach a mandatory subject about medical innovation and technology in the actual medical school itself, because a lot of the students now, the younger generation who are very technology savvy, they've grown up generation where they've almost made technology part of their learning as well as their education. You know, they are always going to have some sort of entrepreneurial mindset, and a lot of that is coming out in India as well. If to see there's a lot of medical startup technology companies in India, where a lot of technology is available. India de vich Bangalore for example, which is what we call the Silicon Valley for India, especially in technology, in fintech and medical tech. A lot of innovation from that side. I think in the medical schools there could be great, government could provide a great program for students for the younger generation who are studying. It doesn't have to be just medicine, could be dentistry, can also be pharmacy or veterinary, whatever areas, but you're going to excel the whole medical innovation within these 4 sectors if there was some sort of program set up by the government specializing to try to teach and to try to learn from some of the students as well, who could have great ideas for the Indian health system. That could be something, for example, by, you know, one student saying that I've designed some sort of technology for almost setting up a recruitment app for nurses, providing nursing for one particular area. So small little things like this could help
can help the Indian health system in a big way. ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੰਡਸ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ So see, the law companies contact us for fundraising, they have to meet a minimum requirement, right? So, for example, there can be different requirements for this. Obviously, the company will go through minimal due diligence, what we call the due diligence first, where the company's checked and stuff. And my area of expertise is only for the advisory, just to advise that company from the medical point of view. Exactly. To make sure and to see if this particular company has strength, as well as does it actually have a business to actually enter the medical field, properly, or is it just a company that's stating it's involved in medical but it can't really sell, for example. So there can be different types of companies. A lot of them can be most of them are tech startups when we first see them, when they first come to us. Funding can start anywhere from around £500,000 and it can go up to £5 million worth of funding, and there are different stages. So what should be the rate of interest as well? So the interest depends. A lot of companies charge, in the UK, for example, they charge an interest usually around 5%, and that depends. There's a strict flagships for that, so it depends on what. That's what I'm asking. Now, if we particularly talk about anything, what kind of the percentage of interest should be there in India? So in India, I'm not sure about how it is in India. I don't know, but as far as I know, it's pretty much set out as like a worldwide thing. So if, for example, a company wants funding here in India and they're looking for £5 million, for example, we charge a fee of 5% based in the UK. So that's simple from consulting, set perimeter, all the way up. Depending on if you're working for a corporate financial advisory firm, they will have their own set requirements, and the usual requirement rate at the moment can be anywhere from 5% even going up to 8%, depending what the company's involved in. If the company can even be involved in the actual exit or the acquisition of another company, or providing services to help build the company's investment memorandum deck, accounts, all these legal set aside, all of these kind of things. So they have their own fees and reforms, and some companies even charge retainers, monthly retainers, which can assert anything from 10 to 20 lakhs per month, depending on how big the company is, how much help the company needs before the company can be put in front of an investor, or before the investor can be even introduced to the actual company. All of these steps have to be met, and once they're met, then we can actually then we work out an analytical success rate on what we think independently, or if you're working for a particular financial firm, they will have their own analytical staff where they will set up plans, and these plans will determine a percentage on what they think, how fast that investment could be retained by that company. That could take anywhere from all the way up to 6 months for that company to actually receive funding from this particular investor or the particular table of investors. So it's normally it can be quite a long, studious process as well. Last but not the least, Dr. ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪਲਾਨਸ ਵਰਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਰਹੇ? I think personally I haven't had the chance to advise or to meet very large, or haven't had a chance yet to meet many institutes or hospitals at the moment. I've met some doctors who have told me about some problems that they face, which they see every day in India ਦੇ ਵਿੱਚ, or particularly at in Mohali and in Chandigarh. Obviously we must remember and must respect ਸਾਡੀ population ਬਹੁਤ higher ਹੈ
So there's always going to be problems. We have problems in the UK as well. It doesn't mean that we don't have any problems. But I think just generally, yeah, it'd be a great experience to actually endeavour more into the aspect of meeting some of these hospitals, having sit downs with them. And yes, of course, there's always room for improvement. And some of the systems that we have in the UK can definitely be brought here into India to try to help and interject to see if there can be improvement in certain sectors of healthcare in a small way to anything. But whatever helps is a big difference. ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਘਟੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਘਟੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਬਚੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾਨ ਮਿਊਟ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਨੀਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ